అందరికీ నమస్కారం. అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్. ఈ సీజన్లో జనరల్గా రకరకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడం అవకాశం ఉంది. అండ్ ఓవరాల్గా మన హెల్త్ ఇష్యూస్కు మనం రాకుంటే చేయాలి, దాని గురించి న్యాచురల్గా ఏమేమి చేయాలి, ఏ టైప్ ప్రికాషన్ మనం తీసుకోవాలి, అది నేను అన్నీ చెప్తాను. అండ్ చాలా వరకు చూస్తే అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వాటర్ ఇంటేక్. సో ఎవరైనా సరే సఫిషియంట్ వాటర్ తాగుతున్నారంటే వాళ్ళకు మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు. దానికి రీజన్ ఏంటంటే మన బాడీకి మనం డిహైడ్రేషన్ నుంచి మనం సేవ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నంబర్ 1. నంబర్ 2, మీరు వాటర్ సఫిషియంట్ తీసుకుంటే మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా బాగా జరుగుతుంది, మోషన్స్ ఫ్రీ అవుతుంది, అండ్ దాంతో పాటు మనకు డైజెషన్ కూడా బాగా జరుగుతుంది, అండ్ కిడ్నీ కూడా బాగా పనిచేస్తాయి, అండ్ ఓవరాల్ ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి కూడా మనకు వాటర్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు మినిమం 4 to 5 లీటర్స్ వాటర్ తాగాలి. అంటే నేను అనడం ఏంటంటే, ఇఫ్ థింక్ ఆఫ్ అడల్ట్, యాక్చువల్లీ ఒక అడల్ట్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే మనం మినిమం 4 to 5 లీటర్స్ వాటర్ తాగాలి పర్ డే. అండ్ డిహైడ్రేషన్ నుంచి మనం బాగుపడితే మనకు మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లం ఏం రాదు. మీరు చూడండి, సపోజ్ ఒకరికి ఫీవర్ వస్తుంది. ఫీవర్ వస్తే కూడా బాడీ ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు ఏం చేస్తుంది? అక్కడ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ రేజ్ ద టెంపరేచర్ టు ఫైట్ ద పర్టికులర్ pathogen which is come from outside to our body. So that is very important. And దాంతో పాటు ఫైట్ చేయడానికి ఏమవుతుందంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ రేజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. బాడీ ఎప్పుడైనా టెంపరేచర్ రేజ్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ మనకు ఫీవర్ అని అనిపిస్తుంది. దెన్ వీ గెట్ మసిల్స్ పెయిన్, బాడీ పెయిన్, హెడేక్, all these things generally happens. So it may be bacteria, it may be virus, it may be fungi or whatever it is. So overall గా మనం చూస్తే ఏమవుతుందంటే, డ్యూ టు ద డిహైడ్రేషన్ వీ సఫర్ ఏ లాట్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ థింగ్ మన బాడీకి మనం హైడ్రేట్ చేయాలి. హైడ్రేట్ చేయాలంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వాటర్ తాగాలి. But I'm not talking about the cool drinks. Remember one thing that is very much harmful and we should not consume at all. We have to stop taking the cool drinks totally. That is number 1. We should increase the water intake. Then another thing, like I'll tell you, like suppose let us say మనం ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో దోశ, ఇడ్లీ, వడ, ఆల్ దిస్ ఐటమ్స్ మనం తింటున్నాం. బట్ ఈ దోశ, ఇడ్లీ, వడాలు మనకు షుగర్ పెరగడం తప్ప మనకు తగ్గడం అక్కడ కనపడదు. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. బట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ లైక్ మిల్లెట్ డిషెస్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ టేక్ సద్దన్నం. సద్దన్నం కూడా చాలా మంచిది అన్నమాట. సద్దన్నం ప్రతి ఒక్కరు తినొచ్చు అండ్ దానివల్ల మనకు షుగర్ పెరగదు. రీజన్ ఏంటి చెప్పండి? మీన్స్ ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ ద రీజన్. యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఓకే, సో బట్ ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ టు దట్ మచ్ ఆఫ్ కన్క్లూజన్ బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ కామన్ థింగ్స్. బట్ అక్కడ ఏంటంటే ఎంతమంది జనాలు అందరూ సద్దన్నం తినేవాళ్ళం అండ్ ఊరి ఏరియాలు కూడా ఇప్పుడు కూడా తింటున్నారు. And they are into different types of farmers category people unnaru and they eat sadhanam every day. Okay, na?
సో ఇది ఎట్లా ఉంది అంటే మనకు ఒక అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత అన్ని బాగానే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్. ద సెకండ్ థింగ్, ఈవెన్ మన బాడీలో ఎప్పుడైనా సరే మంచి బ్యాక్టీరియాల్ మన బాడీకి రావాలి, మన బాడీకి ఇమ్యూనిటీ పెరగాలి. ఓకే, ప్లస్ మన బాడీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోగం తగ్గిపోవాలి, మన బాడీలో ఉన్న డిఫెన్స్ మెకానిజంకు మనం హెల్తీగా ఉంచాలి, ప్లస్ డైజెషన్ బాగా జరగాలి, అండ్ దాంతోపాటి మనకు హైడ్రేట్గా ఉండాలి. ఇది మొత్తానికి ఇది ఒకటే మార్గం ఏంటంటే వెదర్ యు మస్ట్ ఈట్ మిల్లెట్ అంబాలి, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ టేక్ రైస్ అంబాలి, లేకపోతే ఈ సద్దోనం మనం చెప్తున్నాం కదా నార్మల్ భాషలు, సద్దోనం, లేకపోతే ఫ్రూట్స్ ఆర్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ వితౌట్ యాడింగ్ ఎనీ షుగర్ అండ్ మిల్క్. సో ఇట్స్ very important thing for each and everybody, and we have to follow this and we can maintain a healthy life. Okay, సో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సద్దోనం అని చెప్పంగానే ఏమవుతుందంటే ఒక నార్మల్గా ఒక టెండెన్సీ డెవలప్ అయిపోతుంది ఏంటంటే అరే డాక్టర్ వద్దు అంటున్నారు కదా, డాక్టర్ వద్దు అని చెప్తే మనం ఎట్లా తీసుకోవాలి? మనం పొద్దుకున్న రైస్ తింటే, అది కూడా సద్దన్నం తింటే మనకు షుగర్ పెరుగుతాయి అండ్ లేజీ అయిపోతాం మనిషి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్స్. అది వద్దు అని ఆలోచన వస్తుంది. డాక్టర్ వద్దు అని చెప్పారు, షుగర్ ఉంది మీకు, మీరు సద్దన్నం తినందు అని ఆ క్వశ్చన్ కూడా అక్కడ వస్తుంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. వై? బికాజ్ మీరు ఏ డాక్టర్ అయినా సరే మీరు అడగండి, సార్ సద్దన్నం తింటే మనకు షుగర్ పెరుగుతుందా లేదా? దట్ ఈస్ నంబర్ వన్. నంబర్ టూ, యూ కెన్ డూ వన్ మోర్ థింగ్. లైక్ మీరు ఒక గ్లూకోమీటర్ కొనుక్కోండి, యూ కెన్ బై ఇట్ ఫర్ జస్ట్ ₹500. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంది, మీరు తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, షుగర్ ఎంత పెరుగుతుందా లేదా మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో ఎలా ఆలోచిస్తే అక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే సద్దోనం ప్రతిరోజు తినండి, దాని తప్పి యూ కెన్ టేక్ సమ్ ఫ్రై ఆర్ పచ్చడి, ఓకే, ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ పీకిల్స్ తీసుకోవచ్చు. దట్స్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్. ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ స్కిన్, ఇట్ గోస్ గుడ్ ఫర్ ద స్టమక్, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద డైజెషన్, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద స్లీప్ డిసార్డర్స్, అండ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అవర్ గుడ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఇన్ ద బాడీ. ఎన్నో అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి దాన్ని. అందుకని సద్దోనం ప్రతి ఒక్కరు తినాలని నా ఉద్దేశం. And especially in the summer, to keep yourself hydrated, you should not come to the dehydration. That is the only reason you must eat this. Okay, that is number one. And number two, షుగర్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను, ఇంకా చెప్పడం అవసరం లేదు. బట్ దర్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ known as a microbes. That microbes డెవలప్ అయితే మన బాడీలో మన డిఫెన్స్ మెకానిజం బాగా పనిచేస్తాయి, అండ్ మన బాడీకు 100% ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ప్రతి ఒక్క బ్యాక్టీరియా, ప్రతి ఒక్క వైరస్, ప్రతి ఒక్క ఫంగస్ నుంచి మనకు సేవ్ చేస్తాయి. బికాస్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద గుడ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఇన్ ద బాడీ, సో అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ డెవలప్ and it will work against the pathogens which is coming from the outside or inside, whatever it is. Okay, so it is in all the aspects, totality of the problems is clear. Okay, so it's a wonderful thing to know, like సద్దన్నం కూడా మనకు ఎంత పని చేస్తుంది, and it's very cheap and best. You don't have to spend a lot of money for that. యూ కెన్ ప్రిపేర్ వెరీ ఈజీలీ. రాత్రిపూట మీరు అన్నంలో కొంచెం నీళ్ళు పోసేసి పెట్టండి, అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మీరు తినండి. వాట్ హ్యాపెన్స్? నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అన్నం నుంచి మీరు బాయిల్ చేసిన తర్వాత రైస్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, అది మీరు తీయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ దాట్. ఓకే, అండ్ సోక్ చేసి మీరు పెట్టాలి.
నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తినొచ్చు. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ around 15 to 16 hours gap, it is much better, because higher quantity of this enzymes will develop in that, and that enzymes is always good for the body. Okay, and whenever that enzymes comes to this rice, then it will eat uh, all the calories which is there in the rice. So that is actually the point of removing removing the sugar from our rice. సో షుగర్ దాని నుంచి తగ్గిపోయిందంటే మనం ఈజీగా మనకు షుగర్ రాదు, బికాజ్ వీఆర్ నాట్ కన్జ్యూమింగ్ షుగర్. అంతే కదా. మీరు దాని నుంచి సపోజ్ మంచి బ్యాక్టీరియాస్ దీనిలో ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు క్యాలరీస్ అన్ని తినేస్తాయి కాబట్టి మనకు మన బాడీకి క్యాలరీస్ రాదు, షుగర్గా కన్వర్ట్ అవ్వద్దు, కాంప్లెక్స్ షుగర్గా మనకు మారద్దు. కాబట్టి will definitely will be away from the diabetes. And I'll tell you, like diabetes video, I have a separate video for the diabetes, and అది కూడా మీరు చూడండి, how to control diabetes దాంట్లో కూడా ఉంది. But this is one of the aids that you can use for the diabetes, you can use for the immune system development, even you can use it for your good health. And if you have any sort of gastric problem or stomach problem, that also gradually will be vanished. If you are taking it for 3 months minimum, let us say this whole summer, if you are taking that Sadhanam, 100% you will feel better and your immunity will develop and you can do so many things. But friends, I'll tell you one thing, if you are taking alcohol, if you are taking cigarette, if you are smoking cigarette, you please stop it. Or else, if you are not stopping it, then what will happen? In spite of developing 100% microbes in the body, it will develop very less, that we cannot say depending upon your body structure. So, keep all this thing in the mind, and as much as possible, reduce the sweet intake. Sweet manam tinakudoddu. ఓకే, సో డెఫినెట్గా మీకు హెల్త్ బాగుంటుంది. అండ్ ఈ సబ్దోనంది ఎన్నో అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని జనాలకు తెలియదు. అండ్ ఎక్కువ మంది ఓకే ఊరు ఏరియాలో ఉన్నవాళ్ళు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాబిచుయేటెడ్ ఫర్ దెమ్, దే ఆర్ ఈటింగ్ దిస్ సబ్దోనం. బట్ ఇలా కాదు, ఈవెన్ సిటీలో ఉన్నవాడు కూడా ఈవెన్ తినాలని నా ఉద్దేశం, అండ్ ప్రతి ఒక్కరు బాగుపడాలని నా ఉద్దేశం. సో thank you so much. And if you have any doubts, and you can call me on my mobile number. And apart from that, if you have not subscribed my video, please subscribe it. So next time whatever video నేను అప్లోడ్ చేస్తాను అది మీకు ఆటోమేటికలీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో you don't have to search for particular video or particular subject. Okay, that is number one. Number two, if you like this information, if you like this kind of interesting topic, you please like my video, and I'll be grateful to you. Thank you.